movement is something we're cheated out of at a very early age. We're told don't run in the corridor, stop mucking about, this sort of thing. And I think, don't climb this tree, don't go over the rail. I think the movement is something that we deserve. We owe ourselves this movement. On leur dit qu'il ne faut pas grimper les arbres, il ne faut pas prendre l'escalier et tout ça, et que lui, pour lui, c'est une façon de... Il se doit de le faire. Il se doit de bouger parce qu'on lui interdit toutes ces choses. C'est pas de l'interdiction. Il faut dire que depuis tout petit, à un moment, quand tu grandis, tu oublies d'être petit. C'est différent. C'est la société. Non, c'est pas la société. C'est que nous, les grands, quand ils ont commencé à grandir, les adultes, ils se sont dit maintenant, ça y est, je suis un adulte, je suis plus un enfant. Quand les gens ils nous voient, nous, en train de faire les choses, ils croient qu'on a 15 ans, 18 ans. Et maintenant, on a plus de 30 ans, la plupart, on est tous des adultes. C'est ça, il faut leur dire. C'est garder ça. Il faut avoir les cheveux gris comme Stéphane. It's wisdom. C'est la sagesse. Garder ce côté enfant que vous avez. C'est keep your heart kid. How do you say it? The kid spirit. You know? The kid spirit. You know, unfortunately, when we grow up, because we become adults, somehow we forget that we have a kid inside. So this is just a problem. You know, I think it's most of the people think that is the society. You know, because you become adult, the society will put you in the context that you will lose your kindness. I don't know, but it's not true. It's just because of us. You know, we grow up, we say, okay, now we're 20 or we're 30, so I'm an adult. So it means that I can't, so I restricted myself. It's not somebody who said to you, it's forbidden. You restricted yourself not to do it. That's it. Yes. And you say the difference, it's they grow up, but they still enjoy this kid inside. Yeah, they are adults, they have more responsibility, but they still enjoy this kid. That's it. Mais toujours respecter les endroits, quoi. C'est vrai. But always be respectful with environments, with the different sports you're going to practice. You know, it's very important. He say it's very very important not trespassing. Parce que c'est plus dur. Parce que c'est plus dur de le faire. Because it's harder to do it. Mais si on est fort, parce qu'on dit qu'on est fort, parce qu'on dit qu'on est fort, parce qu'on s'entraîne, eh ben. But he say that it's a process. Because you practice, you become strong, and because you're stronger, you can practice more. So, but deeply, because you're a strong man, it means that you have different value. You have the respect, you have no trespassing. So, because it's harder, it's easier to climb up, you know, somewhere, you know, where it's forbidden. It's easier for everybody, you know. But he said this is not the point. The point is to be honest with yourself, with the environment, and with the people around. C'est là qu'on sait qu'on est. En fait, c'est un ordre de liberté qu'en fait il n'y a pas de règles. Et que aussi l'un des buts c'est d'enfreindre toutes les règles. En fait non. Il faut bien leur expliquer que c'est pas ça. C'est-à-dire que dans la vie, on nous impose certaines choses, il faut être capable de les assumer justement. Par exemple, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, Yann, toi, ou Chaud et tout, lorsque vous proposez un exercice, c'est pas eux, ils font ce qu'ils veulent. Ils doivent faire ce que vous faites et dans cet exercice-là, ils sont bons. Ils doivent être capables d'assumer ces choses-là. Ça, c'est une part de liberté. Et ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire que avec des règles, tu peux atteindre justement un état où est-ce que tu n'as plus de règles. Ça demande beaucoup de compréhension. Et ça, il ne faut pas qu'il l'oublie. C'est-à-dire que parfois, on monte dans un immeuble, on a le droit, et parfois, on n'a pas le droit. Ça demande beaucoup de compréhension. Et ça, il ne faut pas qu'il l'oublie. Parce que tout le temps, c'est des problèmes que nous rencontrons. Même moi, quoi. Même moi, parfois, j'ai envie de m'exprimer dans le métro, il y a trop de monde. Il faut que je sois capable de me dire aujourd'hui, William, tu te retiens. Et ça, c'est important que tout le monde le retienne si on veut que notre pratique soit libre, que ce soit parcours, free running, Yamakasi, comme ils veulent, il faut qu'on se comporte bien. C'est l'une des choses qui fera qu'on sera libre. C'est important. Okay, so he said basically the kind of the future of the practicing belongs to us, so we have to represent it the proper way. So freedom, this word is
most of the time tied to parkour or art du déplacement. But in a way, freedom doesn't mean you have to break all the rules. You see, for instance, today we set up some spots, and even on the spot we gave you some rules. You have some rules to follow, and even after that you're free to express yourself, but you have to respect the rules. And it's the same outdoor. We can't allow ourselves to trespass. We have to respect the people around us. So you have to respect. It's for us. It's for the practicing, and so don't keep in your mind that because parkour say it's free, you have to break the rules. It's not true at all. It's not true. You have to recognise which rules are useful. Which Exactly, rules... and it's like William said, it's very difficult to understand. But try it really. Faut essayer. Yeah, you have to try. Faut Try essayer. harder, and if you can't, try harder. Parce qu'il y a une chose qu'on peut pas nous voler, c'est vraiment notre liberté. Ça faut qu'on comprenne. Même si on Yeah, nous the impose real des choses. freedom nobody can steal to you. It will be still inside. On peut m'enfermer, mais je sais que je serai libre quand même. Je peux m'attacher ici, je peux même mourir maintenant, mais je sais dans ma tête, je serai bien. Si je le veux. Pas de soucis. Faut pas qu'ils aient peur. Quoi. Don't be afraid. It's good point. Fears are, and being afraid is enemy. It's not good. Mais c'est important qu'ils répondent à la question de Laurent. Why? But yeah, it's right. It's very important. Try to not now, but try really to think about Laurent's question about why. The next time. Why? Why do you practice? And if you practice that high, what makes you practicing this way? And it will, if you find the sense of it, I believe it will help you to last. Don't be injured, and reach every goal. You will have no limits if you really understand the reason. I think you'll be completely free, and nothing will stop you to reach what you want if you know why. I think it's very important. Yeah. It's not all of it, but one thing I really like doing is like making something that you find really hard, like comfortable and easy. Easy. Yeah, that's the point of practicing. Okay, so sadly we'd like to talk all night, guys, but we have to kick you out basically now. So, but we'd like to say a big thank you to the Yamakaze guys for coming over and the Leeds Cup. Thomas and Kaz, Johan, Stefan, Forrest, everyone that helped out teaching. Thanks to you guys as well. Thanks to Andy for the music, wherever he is. It was good stuff. And to the Generations guys for helping set up and get everything here on time and everything like that. It was very cool, guys. Thank you. So we basically have to be pretty ruthless now and kick you out of the building.